Hello, my name is Irakli Kakabadze and I am wired. I'm doing my own surveillance with the help of my friends. I am from Georgia, the country where we are very much used to surveillance. We are being watched all the time by the eyes behind the dark glasses. Some young kids are being killed by death squads, and then we are told those people were traitors. Anna Delita is with us through an organization called Scholars at Risk. Ms. Delita is going to give us a backdrop of why she's here at NYU and also what brought her here and her work in Georgia as president of the Young Lawyers Association. Scholars at Risk Network is a network of universities which have joined in order to help scholars that are persecuted in their own countries for what they say and what they write. My story is definitely not the most grave one and not the most vivid one, because there are people that have been jailed for the same thing that I have been doing in Georgia for 20 years, and even in Georgia, or have been actually harassed or beaten or have been killed. I am here to read you a poem by Guram Urtkmelidze. He's done lots of good poems, but I would read one of them, which I have translated for you. And I would just give you a little sound bite in Georgian. Radom quismen ses khalki. Radom quismen ses khalki. Roza Tavis Taus Arusmens. კონსტიტუციაც გურია თავისთავად, ვინაიდან არ ითვალისწინებს გასაჩივრების He just woke up. Basically, we are here in the United States, both of us, to take some time off from Georgia and at the same time maybe to make, with our own resources as much as we can, the US government aware of how things are going wrong. It's a time of turmoil there now with mass discontent and public demonstrations. Irakli was the main person leading public demonstrations. These kind of things are being persecuted by the Georgian government. He was arrested already 4 times, not because he was leading a large-scale public movement, but just because there were drawings, no to violence on asphalt. In September of 2005, I came out of the house of one of my friends, and suddenly 3 thug types appeared, and they hit me over the head, and then they took my wallet. So first I thought it had nothing to do with politics. I thought it was a robbery. A lot of people said, look, this doesn't look like robbery.
შინაგანი რწმენა მკარნახობს იმას, რომ ეს ყველაფერი არის მოწყობილი. ამდენ დამთხოვარ შეიძლება კრიტიკულად გამოსულ ადამიანებს წემენ კუჩაში. მე არ ვიცი ეს საფრთხის მიზნით ხდება. And then one guy came from the Ministry of Interior and he says, well, let me tell you, this was a warning. So we are both excited very much. We get much more freedom of speech here, and we get a lot of benefits of American society, and that is exciting to her and to me. It will be as a safe haven for our family because this will allow us to kind of have a stable future and some work to do until we decide whether to go back and when to go back. The streets of the city centre were blocked as thousands marched on the Georgian parliament. The last time the Georgian people came here in such massive numbers was during the Rose Revolution, which brought Mikhail Saakashvili to power. But this time, the protesters' anger and frustration was directed against Georgia's young pro-Western leader. The protesters say the president has broken every promise he made. They hold him responsible for the country's poverty and unemployment and are demanding early elections. But the president says that's just not going to happen. It's clear that President Saakashvili has a political crisis on his hands. Whether he can survive it or not is less than certain. ჩემი დიშვილი პატარა არის დაჭრილი თო ზუკა. ძალიან ცუდი ამბავია რა. და რიგვთელი ამბები ხდება. აი რეზინის ტყვიებს რო ესვიან ხალხს სერიოზულად დააზარალა ბევრი ხალხი. საშინელებაა ეს რაქნა გადავირია რა. After 5 days of peaceful protest, the 6th day turned violent. Georgian President Mikhail Saakashvili says he regrets the crackdown on Wednesday, but made no apology for ordering police and the military in. It was, he said, necessary to prevent spiraling unrest. What was happening throughout last 2 weeks was peaceful demonstrations by peaceful protesters asking for legitimately constitutionally set elections, multi-party elections. His response was a force. He dispersed the crowd with a very, very ruthless tactics. And I have grown up in the Soviet Union, and I should tell you that those days remind me the days of the Soviet Union. I was one of the main protagonists in Rose Revolution together with Mr. Saakashvili. And together then we had lots of rights, we had lots of democratic freedoms to express ourselves through opposition channels. It was much more democracy 4 years ago than it is now after the Rose Revolution. სასტრაფოდ აღწევს დემოკრატიული წესწყობილება, თუ როგორ თო კონკრეტულად. ესე იგი, ქართული ხალხი მოითხოვს მაგათ წასვლას. მოსჩა მეტი არაფერი. არც ამას მაგალითად გინდა პრეზიდენტმა დანიშნოს ერთ დანიშნოს. ეგეთი ტექსტია. აბა ჩვენ უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები შეშფოთებული ვართ იმით, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. ეს ქართველების მომენტია. ჩვენთვის სრულიად მიუღებელია საქართველოს ხელისუფლების მიერ განხორციელებული ქმედება ქართული ხალხის წინააღმდეგ. მათ შორის მშვიდობიანი დემონსტრანტების ძალისმიერი დარბევა, თავისუფალი მედიის აკრძალვა, მოსჩიმშილეების სასტიკად ცემა, განსხვავებულად მოაზროვნე პირების დევნა. თანაგზომას გამოხატავთ რა მთელი ქართველი ერის მიმართ, მოვითხოვთ საქართველოს პრეზიდენტისა და მთავრობის გადადგომას და ახალი დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნების დანიშნვას. საერთაშორისო საზოგადოების მიერ დაიგმოს საქართველოს მთავრობის გადადგომას. და 5 იანვარს დანიშნა არჩევნები. გამოაცხადე რა მოხდა. ხო და მეგობრებო, ახალი ამბები გვაქვს. თუ შეიძლება დავიწყებთ უცებ და მე ყველა გამოვა სიტყვით მე მინდა გითხრათ რომ დიდი მადლობა მინდა მოვახსენო ყველას მოსვლისათვის. მე მგონი ჩვენ ყველანი ერთად ვართ, ვინც სად არ უნდა იდგეს, როგორ ყველანი ქართველები, საქართველოს შვილები ვართ და მე მგონი ყველას გვინდა რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს მშვიდობიანი, თავისუფალი და დემოკრატიული და ხალხს კონდეს საკუთარი აზრის გამოთქმის
Hello. Well, he's doing elections, yes, but do you imagine who else is gonna win? There is another candidate who is winning there. They can't. No one can win the presidential elections against Saakashvili now. It's impossible. He's got all the administrative resource or whatever. I'm sure that presidential elections are not gonna change the course, unfortunately. Я думаю, что это будет нарушение во время подсчитывания, потому что Саакашвили мы наблюдали за выборами, которые проходили в октябре, и выборы муниципалитетов. И тогда нарушения главные были во время подсчитывания голосов, и они во время голосования самого. Так что если администрация, если процесс и закон о комплектации администрации выборной не изменится, я думаю, что то, что сегодня Саакашвили объявил, не имеет никакого значения. დღეს, როდესაც ვამბობ, რომ ჩემი უმთავრესი ამოცანა ხალხის დასაქმება და გაჭირვების გადალახვა. ახლა ეს შესაძლებელია. ახლა ამ მიზნის მიღწევაში ხელს ვეღარაფერი შეგვიშლის. We've been dating for 2 years. I think it's 2 years, 2 months, and 3 days. Yeah, but we knew each other since 2003. We met in a radio station. And I thought, like, who is this very pretty woman? It's like, so I went after her and I said, what do you think about if we organize a campaign against cocaine? Yeah, And she looked at me and she goes like, oh, I don't like cocaine. I said, I don't like cocaine too. And I said, give me your number, I'll give you a call. So that's how I got her number. But he didn't call me, that's not true. He didn't call me like for 5 or 6 months later. I got your number and then I made her wait for 5 or 6 months. I was waiting. When is the right moment to call her up to really light her up in the campaign against drugs? Yeah. Then we met again on TV because Irakli was anchoring for a short while on behalf of somebody else, and he invited me as a guest. That's when we met the second time, and kind of after that started dating, and then he kept being arrested and I was his lawyer. მიყვარშენი უბნები და ცალას ვარდის ფერი შეთვის ყველა ბუბულმა მოიმერაღები მიყვარშენი უბნები და ცალას ვარდის ფერი შეძნაცობა ქუჩებში სული ჩაუქარალი მე შევერებანი გალა ეთიმ გურჯი მდგრალი Budukები არღანები ძველი ეშიდე მავსებს შენი სირაჩქანები კინოდოები და სავსე Budukები არღანები ძველი ეშიდე მავსებს შენი სირაჩქანები კინოდოები და სავსე დარადიანი დავადივა დარადიან ადამგერი Чемо თბილისს გალაკო ისევ შენ გიმაღები შეთვის ყველა ბუბულმა მოიგერაღელი მიყვარს შენი უბნები და ძალას ვარდის ბერი შეთვის ყველა ბუბულმა მოიგერაღელი მიყვარს შენი უბნები და ძალას ვარდის ბერი Чемо თბილისს გალაკო ისევ შენ გიმღერი My mom, I should show you. You know what? Let's go to my mom's room for a second. Sure. This is my mother's father and mother. And he was killed in 1938 during Stalin repressions. And she was in prison for 10 years. For saying something about Soviet government. That's my father.
That's my father, philosopher. Very clever man. He was a philosopher, existentialist type of a thing. This is my mother's brother, who was nominated for Nobel Prize twice, and he was in prison in Gulag for 17 years, and he engaged in anti-Soviet activities when he was 19 years old. And he was arrested when he was 21. So from 21 to almost age 40, he was basically either hiding or in prison. He ran away 4 times. He was he headed all this. No, not 4, 6 times. 6 times. 6 times, exactly. He's very much against the government of Saakashvili, who humiliated and made hungry whole generation and whole nation. ეს უსამართლობის წინააღმდეგ ბრძოლის სიმბოლო ხარ ჩემთვის, დიაჭამუა. შენით იბრძოდი მარტო იბრძოდი ყოველთვის რა და თქვენთან ერთად იყო ძალიან ბევრი ხალხი, ვისაც ქონდა ისა რა გაქაჩე მარტო ბრძოლაში აი ამ ხელა უდიდეს უსამართლობას და რასაც ერქვა არ ღვევდი უდიდეს უსამართლობას რა. იცოცხლე დიაჭამუა. ერთი კანდიდატი პრაქტიკულად იგივე ოპოზიციას თუ მიცემ ხმას ნებისმიერი კანდიდატი მე გიჩვენეთ რომ სამს მე ოპოზიციასთან ვარ მთელი ცხოვრება მე რა ვიცი ყველა ოპოზიციის ხმა სააკაშვილის წინააღმდეგ არის და სააკაშვილი 50% ვერ მოაგროვებს თუ ბევრი ხალხი მივიდა და ოპოზიციას მიცე ხმა ამიტომ მე გიჩვენეთ რომ სამი გამყრელიძეს მიცემ მაგრამ ვინც მოგწონს ყველას მიეცი სააკაშვილის გარდა რა თქმა უნდა მასეთი დამოკიდებულება მე ძალიან მანერულებს ამ ყაჩაღის დატოვება არაფერი არ შეიძლება გაიხარე See, all these people say they don't want to vote for him. They're against Saakashvili and they want to vote against him. And I explained it's good that we have many opposition candidates because all the votes that are not cast for Saakashvili going against him, and less chance there is that he will gather more than 50% for the first tour. So she said, I'm going to go with lots of my friends and vote against him. Against Saakashvili, vote for alternative candidates. Butaro Bakidze was killed by the Revolutionary Guards on the first anniversary of the revolution in 2004. And he was kind of symbolic, one of the first casualties of the revolution. კვლელი ძაფის რომ ამოვიღეს ადამიანო იარაღი დაუმიზნე და მოვკალი აგერა მაგ მისი ხელმოწერილი და იმის შემდეგ რომ მე რო დავამტკიცე რომ ხელმოწერილს ესროლეს მე რა ყველას ერთად გადააწყეს. They call them here death brigades that killed these young guys in order to scare them, and now the family is still fighting to get the truth done and to identify. Actually, they know they have identified who is really a perpetrator of this crime, but the state is covering up
who are the real leaders of death brigades. ადამიანის ხელყოფის შეხება ბევრად დიდია, ვინმე ვიღაცას სახლი რო წაართვეს, ესეც დიდია და ქონებას რო წაართვეს, მაგრამ ეხლა სიცოცხლეზე ხელშეყობაზე დიდი პირველ ადგილზე დგას სოფლიოში ყველგან არაფერი არ არის, ხო და ეს ბაჟები მაგრამ სულტყვილა არიან ამ ქვეყნიდან გასულები და არაფერს გულისთვის და ის ხალხი რომლებიც დასაჯელია პრაქტიკულად არ არიან დაიჯელი არც ერთი არ თვლი იმას რომ დაუშვათ ამაზე განსაკუთრებით აი სანდროზე და ბუდად ეხლა ამაზე საზოგადოებისთვის ცნობილი საქმე არც ერთი არ არის საზოგადოებისთვის ცნობილი და რა თქმა უნდა ეხლა ირაკლი ჩამოვიდა ხო წასული იყო და ირაკლი ახან ჩამოვიდა და აქ არის ეს უნდა იგრძნობოდეს ამ საქმეებთან მე ესე მგონია იარაღი ხელშია რა ჩვენ ბუტას ხსოვნა იყოს და უფალმა რა ვიცი I am completely convinced the public of Georgia are aware already of what its government represents and are able and willing and ready to change it. We had public opinion on our side. They understand that this government is not behaving as it should, and there is still some power to resist establishment from its side of authoritarianism. So we actually had to face this group of people who had power and who had serious leverages to pressure us. What we are doing now is actually helping the process of peaceful resistance within the country so that it happens earlier than later. სააკაშვილის მთავრობის მიერ ამ წლების განმავლობაში დაგროვილმა და ნაძარცმა ფულმა და კიდე ფულმა არ უნდა გაზრდოს საქართველოს არჩევნების ბედი. ვინაიდან დანარჩენ კანდიდატებს შორის ფულმა კი არ გადაწყვიტეს, არამედ გადაწყვიტეს ქართულმა მომრჩეველმა ვინ და როგორ უნდა აირჩიოს საკუთარი პროგრამის მიხედვით. ყველაფერს გავაკეთებთ შესაძლებელს, რაც ჩვენს ძალებშია.